the district tally center is. And of course, the returning officer, together with the team, are supposed to compute these results. When they compute the results, then they make a declaration of who the winner is. Therefore, for now, do not be excited because it's the returning officer who holds the responsibility to declare who the winner is. Therefore, in the different districts, this is what is happening. Now, you might be saying, but why are the results not, why are they not declaring? For example, here in Kampala Central, you might say, why are they not declaring? But remember, for Kampala, Kampala has 5 divisions. And all these 5 divisions, of course, we have Machindye, we have Rubaga, we have Kampala Central, we have Nakawa, and of course, we have Kawempe. Now, of course, they should look for they should tally results for the direct member of parliament. And then, of course, they will tally results for the district woman representative. But, of course, starting with the presidential results. And like we heard from the Electoral Commission, of course, 133 polling stations from the 50,000 plus polling stations have already sent their results to the National Tally Center in Lubowa. And of course, the chairperson of the Electoral Commission has promised us that the next results will be announced or will be declared at 9 a.m. tomorrow. So, we await to see the change in the grid because we believe a lot is going to happen throughout this entire night. And of course, with us shortly will be Joel at Tinkasimire. Joel is in Masindi, and of course, he will shed for us the picture in Masindi, but also to tell us what exactly is happening at the Electoral Commission Tally Center in Masindi. But of course, before we should let you know that, of course, there is a lot that is happening. Supporters support with responsibility. This is what I would urge you, because we've just heard of an incident in Kalungu where supporters were jubilating, and then I think somehow or recklessly they ended up of course crashing, and of course one person died instantly. Now, we do not want to lose people out of this. We want to thank God that at least we had a relatively peaceful experience during the day. Therefore, even as we celebrate the victory of our leaders, our candidates, please let us celebrate wisely, with a lot of caution and responsibility, because at the end, we want you alive. Therefore, because we want you alive, be cautious of your life. Your life matters. Your children need you. Your parents need you. Your wife needs you. Your husband needs you. So everyone needs you. Even this country needs you. I mean, we need you as a country. Therefore, celebrate responsibly. Now, of course, we are going to join Joel Tinkasimire, who is in Masinde. Joel, I was about to say a good evening, but I remembered it is already morning. A good morning to you. A good evening, Paul. A good evening, Edwin and the team at Family TV. Of course, we are live here in Masindi. Everything is so far so good. Okay. And I'd like to appreciate so far the ballot. It has become the ballot everywhere you're passing. Everyone is just speaking about the ballot. Well, Joel, we want to first of all appreciate you for the earlier updates that you were giving us from Masindi, but we would also want you to shed for us the picture of how things are right now in Masindi, where you are. Currently, Masindi is doing so great. Okay. Everything is so far super cool. And what I can really assure the viewers of Family TV and everywhere they are watching from 2026 general election, everyone is still speaking about this in all corridors and reach stuff. If you check in very well and very closely, you'll be able to understand that police, security, and security at large
has done the best to what was expected. But right now, votes are being dropped in from different centers. I can tell you that Masindi having 3 constituencies, that is Masindi municipality, Bujenje constituency, and Bururi constituency. The best is on, and they are dropping. Too big is one of the biggest districts in Bunyoro here, but also in Uganda. I can tell you, security has been enough. Both army, police, and prisons have made a joint force to ensure that everything moves on well. But now, guess what? The tight race right now, if we go to Masindi municipality, is between the incumbent Businge Joab Awoli, FDC flag bearer, and who also doubles as the deputy president for democratic change for the party here in Uganda, and the national resistance movement flag bearer, that is Rogers Vyamukama, who also doubles as the FUFA delegate and in charge of marketing here in Uganda. So right now, the projected high so far person is Rogers Vyamukama of NRM, followed by Businge Joab Awoli, a very and if we go to Bururi, the incumbent, that is Honorable Ali Abdul Ronald of National Resistance. Yes, Joel. So far leading with the next person who is making it in all angles, that is Honorable Mugisa. Joel, can you hear me? If we look at Bujenje, we can see Honorable Kiza Kenneth Nyendoha, the NRM flag bearer, also of National Resistance Movement, making it. So actually was invented, but now is National Resistance Movement as the flag bearer. Is taking it with the reformer member of parliament, the retired lieutenant, that is Pade Kasumba. And security, I've assured you, if we have seen in the previous bulletin at Chirasa, whereby passing has been on up to 9. Everything has moved on. Right now, I have the Albertine North. That is the Spirit of Police, Solomon Mugisa, here with me. You can see radio calls, everything, everywhere. I've had a very good evening. Very good evening too, and happy to meet you here. By name, I'm ASP Mugisa Solomon Akiki, the Regional Committee Liaison Officer, Albertine North. This region taking Masindi, Kiliandongo, and Ulisa. We have seen the police today have been very calm than never. Everywhere you're passing through, lines are lines. First, give us a picture of security at large. Generally, in Albertine North, security has been so peaceful. Remember, IGP assured Ugandans we are going to have the best election which we have never had in our country. And indeed, the region has been so peaceful. Masindi has been so peaceful. We are attributing this one because we had the community policing, we sustain our community, heavy deployment. We have had, we have deployed around the city, outside the city. Of course, Uganda Police Force and sister forces, that is UPDF, regions, and other sister forces. We have managed here to maintain the security and the peace during these elections, and people have enjoyed. We have not had any incident because of heavy deployment. Before we get back to Edwin, we have seen as we are entering at the port, at the EC offices, there are roadblocks, military, police, and radio staff, and even some of the big men. We have seen the mayor, the NRM chairperson, his colleagues, that if you're not on the list, you're not entering. What's that, and what can you first say, can give us some light? Yeah, Mr. Joel, the reason is to secure people's life and properties, to prevent and to detect. It is true what you're saying, what you're saying, and what you saw. It is true. That's what we have done. Well, we've been mounting some roadblocks, some fire cutters. We don't allow people who are not on the list. And whoever enters the time center must be on the list. We'll have to cross-check the list first, and thereafter it should be checked. Why? Just to make sure our people who are inside are well situated. Upon tomorrow celebrations for the winners, what do you expect? Tomorrow, for the winners, today in the morning, we as Uganda Police Force, as we assure the Ugandans, we shall protect their lives and properties.
before, during, and after. So tomorrow we are ready to secure their lives and properties as they celebrate. Thank you so much, Joel, before Afande goes, the Albertine Joel, license officer, but also is now governing in as the spokesperson of the Albertine North here in. We have the Albertine North. Joel, taking through this. That's Chiwandongo, Masindi, and Lisa. But also we have Pensip Tukasima, who is the DPC of Masindi, also making it as general section. That means security in Masindi is group. Back you, the ballots, and of course we are everywhere making it at Uganda Family TV. Back to Edwin at the Joel, has the Afande left? Yeah. Well, I just had one question for him, but I think if he has left, it is okay. Now, Joel, I'm going to request you to break down what you've just shared for someone watching us who is following in Uganda, to break it down for them to understand. Nabo tuleme balekerera tutambule nabo wamu. Twagala kubeera nate abalabi baffe aba Church of Uganda Family TV nga tuzzeemu ko tubadde tugenzeeko eri ne twerabira abantu abali waka naye nga kiriwo Masindi mu budde buno njagala kubategeeza nti akalulu katambula bulungi security bakoze joint force omuli ebitongole ebya prisons ebya police kugase ne Uganda People's Defence Force UPDF wabula emirembe gyo gy'amaanyi wanene wetwogera Masindi eri police training school kibategeeza nti abasirikale abaliyo bamala banaalema okumala abali stations waliwo police constables bwe banaagaana ki neera bayinza okujema power yesingawo kaawo wabula tenjagala okutegeeza nti Masindi district nene eriemu ku ezo district zetulina mu Uganda ate nga nene nnyo nga bwekipulira ayinamu constituencies 3 eyinamu Buruli eyinamu Bujenje ogasene Masindi municipality gwe omulabi waffe owa Church of Uganda Family TV njagala kutegeeza nti ekiri mu Masindi municipality budde buno abadde oba ali MP wa Masindi municipality ate nga ye deputy vice president wa FDC wekitiibwa honorable Businge Joab Aboli oyo nno kakati yali mu misinde engeri gye badusangana ne musajja mukulu Rogers Yamukama owa FUFA ate nga flag bearer wa NRM wabula kigambibwa nti president kigambibwa nti flag bearer wa NRM akyaliko waggulu nnyo ekintu akitwala ate tugenda ebululi abantu babiri betwalagana mwemuli aliko member of parliament Ronald Abdizwe Alex ate nga ye flag bearer wa NRM ne independent candidate Mugisa Julius ate nga ono accountant wa government naye bonna bakwalagana bitambula speed omu obuli omu agoba munne bwe tugenda saidi zeri mu Buruli akijja kuba kyegera extent omusajja mukulu Kiza Kenneth Nyendwoha owa National Resistance Movement NRM yatwagana ne musajja mukulu retired lieutenant ate nga yaliko member of parliament omubaka wa kino ekitundu ekya Buruli ekya Bujenje ate bwe batyo bakwagana Pade Kasumba Patrick alina Kiza Kenneth naye nga Kiza Kenneth akyaliko waggulu bwe twogeza kale kuba member of parliament omukyala ye akyali waggulu bamuyita Dr. Simo Florence PhD abasinga bamuyita mukadde waffe waneeno naye nga baana buwala nabo batwalagana ani anaalwana ekyokubiri ani anaakwata ku kusatu omuli North Karen kugase ne Kasangaki Lilian akukula wano wene webadde njogera mu kooti ja kusooka atudde n'akulira police oba ajogerera ate nga ye community tubaganya omuntu wa bulijjo ne police mu bitundu bya Albertine mu North Bunyoro North ate nno nga Bunyoro tulinamu waneno Masindi twogera ku Masindi tulina police eya district then ate etwala district zonna ssatu owekitiibwa Solomon Mugisa abantu sooka bawe ekifaananyi ekigenda mu maaso obudde buno ebisambu gya police giri wali buli wootuuka ku koona lyonna police zibaddeko amafuta otuuka wali bagamba police yaggalanyo gakubira mu kidomola ojja gatwalira mu kicupa bwotuuka wali ku gate nga toli ku list tebakukkiriza tulabye nti okunobeziweze essaawa 4 ssaawa 5 okumu obadde talunabakudda nga bw'otuuka wonna kyoddewo mukozi kiwe mukiwe musobola kubanga mukozesa webale nnyo ssebo
nga polisi nga yemabulida twakoze programu eno nga bukyadde kukola community policing, tukola operation order, twadeployize wonna mu tawuni, petrol station wonna, kutaling center, twadde na motorized patrols, food patrols, nyebaza gavumenti yatuwa motocycle anna mu ssatu ezona zibadde tuyamba nnyo okulaba nti tulina peace mu kitundu kyaffe, naye kutaling center na gyenjogera kati security eri bulungi nnyo. Tulinayo Uganda Police Force, tulinayo UPDF, military police, kulaba nti abantu baffe tukuuma ebintu byabwe n'obulamu bwabwe. Afande enkyatugenda kuba mu celebrations abaana abawanguddwa abaana abayiseemu tusuubire ki olunaku olw'enkya? Nkya abantu baffe njagala kubabulira nti muleke kweraliikira kubanga polisi twakoze kyonna ekisooka kulaba nti abantu baffe twabipulowingako bulungi, na ku makya tugenda kuba na security ejja kuba bulungi, tewali taapu yonna, abantu baffe tugenda kubakuuma bulungi obulamu bwabwe n'ebintu byabwe. Afande ka message akasembayo eri Church of Uganda Family TV, engeri gy'oli omukristaayo omulungi, engeri gy'oli omuntu ow'amaanyi gwe tusinga okwagala waneeno. Webale muno brother Joel, naye njagala kwebaza our Family TV Church of Uganda because really we have both professionals. Secondly, you are committed. Imagine right now all other people are sleeping, but for you are outside. Here, njagala kwebaza Family TV webale kurecruitinga abantu abali professional, abantu abali committed, abantu abalina omutima gw'eggwanga, abatya nnyo Katonda neyanzege. Afande mbadde nayo ekibuuzo kyo Joel sokompe ku afande nayo ekibuuzo ate n'ebirala ebinaaba ebitatuweereza. Kale Joel tweyanziza nnyo tweyanzege. Oyo Joel Tinkasimire wali e Masindi era nga atumenyedde bulungi nnyo ensonga n'abitubuulira bulungi ebiri e Masindi n'abesimbyewo nga we bayimiridde, ebyo sijja biddamu. Naye mpozi gwe abadde atugoberera, nyongera okujjukiza nti omulamuzi Simon Byabakama ng'ono ye ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yatusuubiza ng'amaze okulangira ebyo ebiso ebitandikirwako oba ebyasoose okutuuka ku bakulembeze b'eggwanga, n'atugamba nti ate ajja kukola okulangirira omulundi ogwokubiri ku ssaawa 3 ku makya ga leero. Naye nga mu bye yatugambye yatulaze nti abakulembeze bonna 8 abesimbyewo ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga bonna obubonero bwabwe bwatuuse, era ng'obubonero buno obwatuuse bwavudde mu bifo ebirondebwamu 133. Kati nno nga kino kikola 0 oba kikola obutundutundu 0.26 obutundutundu bwa polling station ezisukka mu 5,000 eziri mu ggwanga lino. Kale nno okubikutemeratemeramu mu lulimi lwaffe luno Oluganda, we tutandika n'eyabadde akulembedde Kakonge gwe wenna eyalonze wamulabye nga yebuliira Frank, ono yafunye mu polling station 133 abadde yafunyewo obululu 84 ngero obwe butuntundu 36 so nga ate Kasibante Robert oyo nga yafunye obululu 66 so nga ate wetuva ne tweyongerayo ku Kyagulanyi Robert Sentamu ono mu polling station oba mbifo ebirondebwamu 133 yabadde yakakukumbawo obululu 753. Ate Elton Joseph Mabirizi ono mu bifo ebirondebwamu ebyo 133 yabadde yakafunawo obululu 45. Era nga wetweyongerayo munnamagye yawummula Jeno Mugisha Muntu Grigore Oyera ono nga mu bifo ebirondebwamu 133 yabadde yakafunawo obululu 164. Ate nga Mubaraka Munyagwa abangi gwe muyita mugati gwa bata ono nno mu bifo ebirondebwamu ebyo 133 yakukumbyewo obululu 145. Nandala Mafaabi ng'ono yakwatidde ekibiina kya FDC Forum for Democratic Party bendera mu bifo ebirondebwamu 133 yakukumbyewo obululu 505. Era nga asembayo ku Kakonge yabadde
Yoweri Tibuhaburwa Museveni ngono mu bifo ebirondebwamu 133 yakukumbyewo obululu omutwalo gumu 1432 bwe bululu bwe yabadde yakafunawo. Kale ebyo byebyo ebyakabaawo nga wogatta obululu buno bwonna bukola omugatte gwa bululu 23,885 mwana mu butaano nga bino nno kikola obutuntundu bw'oyinza okugamba nti 0.11%. So awo we tukyayimiridde paka enkya ku ssaawa 3 ng'omukulembeze nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ate atutemedde ensonga nga bwe ziri, naye nga nnyongera okujjukiza nti kwo okubala obululu mu disitulikiti ez'enjawulo kukyagenda mu maaso nga bwe tuwulidde Masindi obululu bukyatuuka, era ne mu disitulikiti endala nakyo bwe kityo, nti ffe twamaze okulonda ne tutambula ne tugenda ekyaddiridde DR forms zino n'obululu byonna nga bibiri okubisitula babitwale ku ofiisi y'ebyokulonda mu disitulikiti, era y'ensonga lwaki bikyatuuka butuusi okuva mu disitulikiti ez'enjawulo. Era gwe bayita returning officer oba oyo avunaanyizibwa ku byokulonda mu disitulikiti yekka yavunaanyizibwa okulangirira, era yalina obuvunaanyizibwa n'obuyinza okulangirira yenna abawangudde. N'olwekyo tuleme kwetuminkiriza, we baba tebannakulangirira teweerangirira, leka kuleeta nsasagge, leka kukyamuukiriza bantu, leka kukozesa bantu nsobi. Tulinde abo balina obuvunaanyizibwa n'obuyinza okulangirira balangirire, n'oluvannyuma ffe nga Church of Uganda Family TV returning officer gw'amala okulangirira gwe tukuwa. So tugenda kuyisizaamu mu ebyo ebyabaddewo eddako ng'obudde bukyali okuva eri ku makya gye twatandikidde ku ssaawa emu gye twatandikidde nga tufeffetta oba oliawo ne mu bifo ebimu eby'enjawulo abasasi baffe gye babadde nga balondoola ensonga, balondoola abakulembeze ab'enjawulo gye balondedde nga balondoola ebyo eby'enjawulo ebibaddewo. Kale katukuyisizeemuuko gwe nno naawe atugoberera olabe ebibadde gy'otaabadde n'ebyo by'otaasobodde kulaba oba oliawo mawulire gaffe amafeffette naga ag'oku ssaawa 2 nga wabisubiddwa ate era naawe ataabaddeko we twatandikidde eri. Kale katubikuyisizeemuuko obirabe olabe embeera nga bwe yabadde olunaku lw'eggulo ng'okulonda kugenda kutandika. tuliriza okulonda beebaza abawagizi bange mwenna bannakampala okuuma emirembe n'okujjumbira okulonda. Neebaza mukyala wange ono olugendo tutambudde wamu kirabika leero lutuuse ku nkomerero yaalwo. Nyabo weebale nnyo, weebali ddala. Neebaza famire yange mwenna mwebale nnyo, mwebaliri ddala. Nsuubira akalulu kano katambudde bulungi. Of course omulungi tabulako kamogo obadde okukeerewa mu katono naye bakimanaginze beebaza akakiiko k'ebyokulonda. Tusuubira okuwangula era obuwanguzi buno bwa bannakampala bwa bannayuganda nga bwe nabasuubiza nze siri wa kukyamuukirira, siri muyala, ŋŋenda kukola. Ate mbasuubiza era nabasuubiza nti pulezidenti agenda okuwangula mwenna mumumanyi olw'okuba nti akiri abalala. Ndi independent, siina kibiina, siina kajanja ako ka bibiina, nze sibikkiririzaamu kuba bireeta enjawukana. Ŋŋenda kukolagana ne pulezidenti nkimanya agenda okuwangula Mwami Museveni
olwo nno tulete reforms mwe bannayuganda ze mugenda okufunamu mulekerawo obusungu n'akajanja tubasaba bannayuganda ng'okulonda kuwedde bwe bakuwangula ddeeka okola ebirala nange era we bampangula nja kukwata reforms magnificent reforms nzikwasa oyo yenna n'abakoze eki waliwo awangula n'awangulwa era temulowooza nti obutannonda mba mumbonereza nedda nja kukwata kakyala kae kakube drive around the city ngende nnime ngende nkole ebirala kiyamba gwe okulonda omukulembeze omulungi agenda okukola ebyo gwe byogenda okufunamu mmwe mufunamu era emunaate munnonze nze ngenda kukola pate lunaku lwankya esinga neyo gye naalikoze nga mpangudde nga mbasekerera so teri kye tutakoze ogwaffe tugukoze kati gusigalidde eri mu abalonzi okuteeka ku minzaani okulaba asaanidde obuzibu obumiza omutwe era obunsumbu ku mutende ogukwata peni n'akapapula akasaate tu tutimbeko ekigambo wali nti Museveni oba NRM nti wali MP tetulina busobozi bukubisa kipaana nti kiteeka wali nti kya Museveni kiri kya MP kiri kya umani MP okusooka okuwandika ku papulo bwa peni ekyokubiri sawa tugenda mu nnya twakedde saa 11 wano kulonda naye tuwulire yuma tebikola mudde wano mudde wali nakati tunalonda tugenda kulonda ddi tubaviire nga bwe batugambye tubaviire tulonde tudde ewaka ekisinga okunnumya omutwe kiri kimu Electoral Commission yategeera olunaku luno nti lunaku lwa kulonda nevunaanyizibwa okukola buli kyeyina okukola mu butuufu bwakyo mu budde bwakyo bwe tuba nga twatuse ku polling station ssaawa 11 ng'amateeka galagira nti okulonda kutandika ssaawa emu essaawa tuli mu ssaawa 3 tetunnatandika kulonda abaliwo abavunaanyizibwa ku by'okulonda bw'obuuza ono ng'agamba buuza oli bw'obuuza ono ng'agamba buuza oli mwatugambye bwe tumala okulonda tuveewo tugende eka kati tunaagenda tutyeka nga n'okulonda ku ssaawa ze tulina okulonderako tetunnalonda President Museveni bw'aba atidde lwaki tatugamba ne tumuleka n'akola ki niyeebererawo ebbanga lyonna kulonda nawe kwabaddeko ssaawa emu kwe batugambye message njirina ku simu ate kakati intaneti obwuma simanyi bw'oba bukolera ku kiti naffe tetumanyi naye mbatuma mugende mugambe nze mbadde nzize kumugamba yamendinge article 10. We came here latest at around 6 because I came to cast my vote so that we go home, but unfortunately up to now we are still in the line, nothing is happening. Bagambe bali starting machines ziganye okuddamu okukola. Uyo supervisor ava kujja agambe nti zigenda ko kati alese witness forms tusainize witness forms tusainize zikyaganye okugenda ko kati tumachituzaako. I was here by 6:30. I happened to be among the 10 people who were called to empty boxes. It is now 8:30. Nothing is happening. I tried to find out from the ground. They told me the machine is faulty. And we are running out of patience. And I'm very sure this is not a good situation because people have a lot of things to do. People came here very early, wanted to vote on things happening. Of the election today, so far, thank the EC, the election materials came in time today, and people were already at the stations by 6 a.m. However, we got a challenge with the manual machine, the thumb printing machine, that not actually in Kampala but all over refused to work.
So I could not take any decision. It is the AC that has come out. We have communicated to see we go back to the manual way, which is much faster and easier. Good enough, all the agents have agreed here to go to the old fashion. If you can see, a lot of people have turned up. It's overwhelming. So we just have to keep time because we started late. But all in all, there's no fighting, there's no intimidation, there's no tension. People are doing as they wish. No one is putting on colors. It's just they want to vote. It's coming late. Candidate, and I've worked tirelessly to look for my support, and I know people are going to vote for me. I thank each and every person who has performed in my candidature. They have done a lot. My supporters and everybody, they have worked tirelessly, and I know we have the win. This is my home area, so people should vote for me because they know me, and I've worked for them. I've done a lot for this parish. This is Kisenyotu Parish and Imbiro Zone, where I also reside. I have a clinic within. I have a nursing home here. So people know me. At least I've treated you. I've done anything, something for you. So they should appreciate. And I'm so grateful. And I thank God that I'm here today. And I know we have the win. Machine tusobola jigana kola. Nemmotoka esobola kubanga eva ku service nekutuka. So nakati sobola government nenye yaleso obuuma. Nekyo sobola kikomentinga nnyo kuba siri wa ICT. Ate siri wa information technology simanya wa ICT simanyi kibaddewo naye ekiro kye tusobola okukozesa buli muntu okola wabeera plan A ne plan B at least tukozesa plan B okubanza nadde njagala nnyo okukozesa obuuma abantu balaga amazima nti oba tulina obuwagizi oba situlina buwagizi. Success. 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 You can. Success. Success. Ate okwetooloola eggwanga litwengesa. Tambuza. Kale kantambula.
Abantu bazze kuva ssaawa emu babadde ku polling station naye ne tufunamu challenge y'obuuma nga buganye ku scanninga. Ripooti n'egenda mangu era ba IT ne bajja ne batereeza. Naye tubadde tufunye instruction endala nga zigamba basobola kukozesa register, nakyo kirungi. Akati wano Muyenga tetulina buzibu, ne Kisugu nawo teri buzibu, Wabigalo teri buzibu, ne Kisugu. In Muyenga, because the machine could not scan. However, after raising the concern, they deployed a team, they worked on them, but still there was a possibility to use the register. So I think here we don't have a complaint. Muyenga, Kibuli, Wabigalo, Kisugu, Bukasa, Namongo, there is no problem. Kituufu ddala abantu b'e Muyenga bw'ajja kulonda ku makya ne wabeerawo delay bw'agenda abalala tebakomawo. Naye ffe ng'abakulembeze tujja kumobilizinga bonna tukole ki tubagambe at least bajje bakole ki olunaku lw'okuwumula lwaki tebakomawo. This is a very important day for any Ugandan who is a patriot. You must express your wish for a leader. Balina okukomawo bave bino bagamba wadileyinze nze ngenze sikomawo. Okati ogenda wa teri kukola leero. Public holiday kati ogenda siafe ye Muyenga olaba mukulu ali wano yenna ali mukola tubebaza nnyo. Tubebaza kubanga babadde wano saa 11 already they secured the place, customer care nungi, tebayomba, baniriza abantu. Omanyi abapoliisi mazima bwe bakola kintu kirungi nabo tukole ki? Tubasimeko. The policing by the police, our local police, because they came very early, law and order is maintained, customer care is there, so we thank them. And by the way, we ask their promotion. Promotion go no mchala mazima. Honorable Wafe. Yes. Honorable Wafe. Oh. Gomazo kalo ndo gomazo kutoa wizi kwa fuanzi. Chomugamba sembo ingeza kumseka. Ngatu abibala bulungi muzei. Mweba nene. Sure.
Ewasemba uwo. Kati bano baali balonda kika basi Sanga sikatereke wabako. Alhamdulillah, the process has been good, and I thank God that I've finally casted my vote, and I pray to Him, the Almighty, that He gives me the chance to win and be the leader. The process for the machine, well, it delayed us a bit, but the people responsibility as the Electoral Commission already had an option of us going the normal way or the usual way we normally do, and the process is going on very well. Yeah, I think the people of Uganda need peace more than chaos and violence. They listened to both leaders, the one who was encouraging violence and the one who was encouraging peace, and I think they've chosen to take the peace way. You can see this polling station has about 1,000 voters, but you can witness we only have those that are supposed to be here, either the agents, the Electoral Commission and the security personnel. So I can say all is well, and I request the country, let it be like the way I've seen it here. Ronda mukulaba kugenze kwa mirembe tunafuna buzibu na mu mbeera y'abantu okujjako akatona ak'ebima akasoso tutawanyamu netulabanga katwalira obudde oluvannyuma ne bakkiriza tulonde ku register zaffe era okulonda kugenda mu maaso bulungi nga bwe muli mu kirabo. Ekitongole ekyo bateekwa kubanga balina enteekateeka ez'enjawulo, so nti kino bye kigana kino kikola. Olwekyo singa baali beesiba ku kimu kyokka singa kitumenye nnyo, naye era ekyamashini bye kigaanyeemukko ne bakkiriza tukozesa enkola yaffe eya bulijjo, ate abantu gye basinga okwagala n'okutegeera kyensuubira nti tuli mu kutambula bulungi. Okusinziira ku population y'ekitundu kyaffe kino, abantu baali badde bangi nnyo kubanga polling station eno eweza abantu abasukka mu 100, naye era olaba nti buli ali wano either mukozi, agent wa muntu, mobilizer oba mukozi wa Electoral Commission. So abantu mirembe bagikumye era tubeebaza, beebale nnyo, beebale ddala, n'ebitundu ebirala byonna nsaba kifaanane nga kino wange we nnondedde. Kyokabira kimala eddakiika emu maama. Ono tuwa dakiika ezo. Twanguyiza nnyo okusinga bino ebyobuuma. Bino tukozesenga kalamu yaffe yeesinga okukendeeza amangu abantu. Kyetubanga tugenda mu maaso n'olulala bwe tuti. Naye akasana ko mukagumidde. Akasana tukagumidde olw'okulonda kye twagala. Esebu. Bino bitwanguyidde nnyo okusinga ebyokuteeka mu buuma. To vote for us. We are grateful and we know by the end of the day I will win and Rubaga will shine. I just call upon all those who have not yet voted to come in big numbers, because it is today to decide what the Rubaga we want tomorrow. Is there any way the system of the BVK machine is affected you in the morning? Automatically they have affected us. People came, especially the vendors, they came in the morning to vote and go for work, and they failed to
work to vote because of the machines, but we know God is the answer. God is the one who decides who is to lead this Lubaga South, and we know at the end of the day the best candidate will win. tuleme kola mujjuzi kede tugende ate babi esawa emu tusanzeewo ate tukola omujjuzi gwebaganye baganye omujjuzi ate kati tuli wano tugukola waabo tebakitegeddeko olunaku tebalumanya 12 zigenda mu ssaawa 2 baleese ebibokisi mutusula bolpepa tebabireese netukyadde bategeeza emotoka byadde tebiddiyako tuleetedde bikiguumanza tubeereko awo ate okuleetawo bokisi nga teguli bikozesebwa olwo abaleese I've not yet voted. Yeah, everything seems disorganized. Everything is just disorganized. The machines are not working. So basically no one has voted. Basically nothing is going on. It is now 9. We're going to 9:30. People have come very early. By 6 people were already here. Machines have come late. Machines are not working. People are not very well knowledgeable about everything. Everything is just disorganized. But we pray that at least by 10 we are voting, because we have things to do. Won't we eat? Yes, we are very disgruntled. We are very not happy with the government of Uganda. This is only a one-day thing, but it seems like as if preparations were not enough. So let us hope that everything goes well for today. Yes, thank you very much. My name is Shamira Tutu, and I'm here in Chevando wanting to vote for my president, for my MPs, but nothing is going on. So we are pleading with the government of Uganda. A lot of money is put in this stuff, but nothing is going on. Preparations have been very, very down. We are not happy. People are disgruntled. The sun is too much. After voting, you go home. Now we are here, we are wasting a lot of time. I don't know, there's no network, what is not happening? Because if there's no network, then you tell us there's no network, then you wait until the network comes back. So actually, so we are here stranded. We don't know, is it network we are waiting for, and how long will it take for us to vote, and then we do what? Ebyuma byonna byagaanye dda, wadde bano abazaayo ba presiding officer nabo tebannaba kulonda olutuukidde essaawa zino kati
ekitegeeza nti tulinga okulonda abatagenda kulonda. Batugamba obuuma gundi teriiko intaneti. Abagumiikiriza bajja kubeerawo, abanafu myoyo bajja kugenda. Abantu eno petrol station ya Cleveland natuuseewo essaawa emu, naye kati zizino tuli mu ssaawa 3:30 tewali n'omu yalonze. Njala abantu ebaluma, omusana gubookya, abantu balwadde ebiseera ebisinga bajja kwenyiwa bagende. Bache ekigenderera kyabwe situmanyi. Like a machine. Just machine on tubuuza era namuga nti abantu fe bakyamu baganya abantu naye abasajja paka saawe mpaka zino saawa betuloozi wali bakola ki era balina bo bugendererwa byabwe bebagakati abantu babaga nti abantu bebalina empisa ki empisa embi kale tulina ebirwadde byaffe tulina bebyalusaazi tulina bisukaali naye abasajja baliwa kakolyo kibasebo akali awo tubuuzanga ngammwe abasifula wuli wali ayimidde buyimirizi abapoliisi bonna bazze kati era abantu bebirikyanga bamugamba mutya naffe saawa 12 bamaze okusaasubwibwe pansalibina wano ninjana akapapula kange nga nina okulonda ndekali akapapula kaka nebirwadde byange njala agenda kulya kate ŋŋendeeka kale ebima bwe bineekyanga tebabitusomesa ebyuma kale bwe bineekyanga tugenda kuba tutya era bagamba nti fe bakyamu so batuyambe bangwirize kuba tugende kuba tulina ebyokukola bingi kati ndi mu sukuuli z'abaana naye agenda okumpa kaseeti kati ndi mu kulonda tebagenda kunsasula so tugamba nti benyini be bafuuka ensonga ey'okutuleetera ki abantu okwekyanga Leka tulikuwa mainti wano senta ya Kyagulanyi mu Kawempe kati bonna amaaso gatunuuliza wano kati balabanga abantu bangi nnyo baagala baterekereti bajjukira bufu batandika okulonda ng'obudde bugenderera kati banagenda okutuuka okuga nti katumaze ng'ate abantu bakyajja ssaawa 10 kyekigendererwa kyabwe. Watuse saa meka wanene? Netusano ssaawa emu era balangi bebakanagamba nti wano kulonda ssaawa emu era tusano ssaawa emu zino ssaawa zigenda mu 3 kati tetumanyi kye bategeeza neffe tukimanyi. Oli mu eni tolaba eni te ali abakazi abandi amala okusinga n'abakazi abandi agabeeraga eni Bio yoyo yenyini nga bwe muri naawo olaba bagambe tulina
As we hold our general elections in Uganda, the world should be reminded that we're holding elections in the dark. The internet has been switched off across the country. This is done in order to facilitate the intended rigging of the regime. Otherwise, why would the people of Uganda be denied the right to communicate, and why the Ugandan election should be held in the dark? After casting his vote, President Yoweri Museveni addressed the media, outlining how the voting process has unfolded so far. He said errors that marred the 2021 elections, in which he claims the opposition took about 2.7 million votes, have since been addressed, and he now expects to secure an 80% victory. We thought it would eliminate cheating. And it can, but it depends on one thing: vigilance. The agents to really be vigilant. But many times the agents are not vigilant. They are not vigilant. So still, like in the last election, opposition infiltrated 2.7 million votes. Those votes which they say opposition got were not. They never got those votes. They were infiltrated by the opposition. They printed 1 million votes on Nkuruma Road and brought another 1.7 from Dubai. Museveni noted that the voting machine is functional, but requires trained personnel to operate it. What happened was that some people in the Electoral Commission did not send the particulars of the operators to the machines. So I checked, they are saying that some of them, even by this morning, had not sent their biodata by this morning. Some were sending by 9. Was this deliberate? We are going to check that. On the leaders he voted for, Museveni said he cast his vote for individuals he described as patriotic. This is the one I have voted for, the one who believes in Uganda. But also, the one who believes in Africa. Because even Uganda is not enough. If you see our production now, so big, this milk, these people here, production of milk is 5.3 billion liters. The internal market is only 1 billion. So if we do not have East Africa, this business would have collapsed. This is the economy of milk. So kata wetugambira nti Pan-Africanism. Love Africa. Museveni said that 70% of Ugandans are wealthy, adding that development programs are targeted at the remaining 30% who are still poor. There is a lot of wealth which has come up in commercial agriculture, manufacturing, services and ICT. Hoteli, very many hotels. Transport, Mbaraba, borders, what have you, there are so many. So that one have responded
very well. That's why our exports have gone up. Coffee, we are now earning more than $13 billion in export earnings. Now our export earnings are now higher than our import bill. We are importing less than we are exporting. Has joined. So there was a little bit of a big number at the beginning, but because of the delay, some people started to move, and then throughout the day, that is how it has been. Ebifaananyi by'abaafa kuba abalamu bazze ne beesanga ng'ate tebaliimu ate nga n'obukonge bw'okulonda babuyina ne national ID nga bazirina bawezeewo abantu babadde ndooza nga 15 ku 2 nga tebali mu register. Mpozi n'ekirala abantu tebaasomesebwa bulungi bintu bya kulonda bino kuba abadde babawo obupapula okugenda okubutiikinga ate nga bano bennyini ababubawa batwala obudde okusooka okubayitiramu ng'abantu basooka ne bababuuza bitambula bitya. Abantu abasinga obungi baasenguka mu bitundu n'abalala bagenda mu byalo olw'okuwulira message eno ey'okutiisibwatiisibwa. Abantu abamu batya nagana amagye ge baayiye ku nguudo nga gatambula, abantu abamu baagatidde ne batasobola kujja kwenyigira kujja mu kulonda. Almost 10% baatidde amagye, abalala baasenguka mu bitundu, abalala bali mu byalo nga tebasobola kujja olw'embeera emu oba endala oba lwa transport kuba abamu basanga kati nga wano waffe Ntinda tuli mu Kampala naye ate kati abamu baasenguka bali mu Wakiso bali Luweero kati abamu babadde tebasobola kujja era ennamba eronze yeesazeeko olw'okuba nti abantu baffe abamu baasengukamu. Up until now, here at St. Yusuf Lugarama, I've not seen any violence. So I do not know what the situation will be going forward. But I would say, as a Christian, I believe that there is no leadership that will come unless it is ordained by God. So any leader that we get in Uganda is one that God will have given to us. And it is my prayer that God will enable us that much as there will be some bit of anger and rage from different groups, yet we pray that God will enable us to still have a peaceful country even after the declaration of the results.
natuusa n'okusaba 12 kitundu kuba batugamba okulonda kutandika ssaawa emu naye nakati ssaawa ziizino ziri mu 2 n'eddakiika 4 kulonda tekunatandika bwe nnondera naye abantu bafunye okubonaabona kw'amaanyi luutu eno kubanga bajja ne bamusindika bamusindisa ne bamugamba weeyongere wala nayo ne bamusindika wala ate ne bamukomyawo era waabadde kitegeeza nteekateeka eno tebadde nnungi nnyo era abantu abasinga obungi bajja kutataaganyizibwa mu kulonda kuno okwa luutu eno. Twakedde ku nkya ssaawa yabaddeemu nga tutuuse wano naye ekyewuunyisa nti kirudde ebbanga nga kiteekateekebwa naye okuva ku nkya baleese bookisi teziriiko bisaanikira naye nga ffe ng'abalonzi twazze dda. I had been instructed by my supervisors. Unfortunately, up to something like 10:30, election has not started. Voting has not actually started. And that is very unfortunate. Number one, the polling materials were brought late, but again, the boxes didn't have the covers. So right now we are waiting for the covers of the boxes. People were saying, okay, we can improvise. Can we improvise and bring polythene and put on top? Can you imagine we are at this level? So it's very unfortunate. Electoral Commission is not doing their work. And the other thing is that we are not using biometric. When I was being instructed, or when we were going through training, we were told that if there is no biometric, no voting. But now we have decided to go, without the biometrics. And the reason the biometrics were involved this time is because there were malpractices in the last elections. So we are doing the same mistakes. That's very, very serious. Materials were procured, machines which they told us this here is the panacea to our country's democracy. It's going to do a good job. People early bird at polling stations and the machines just cannot work. Almost everywhere. And these are machines that the country spent taxpayers' money, billions upon billions of shillings to procure these machines. But all of a sudden they are not functional, everybody's in confusion. We are calling the EC, what's happening? You said voting cannot happen if the machines do not start. What do we do? What should people do? And they said, let's consult, let's see what to do. And we said, but you guys, it is now 11, it is midday. Some polling stations actually began much later than that. But even as that was happening, there was a lot of confusion in some places. For example, I'm voting at, it's coming to 2:30. I had planned to cast my ballot at about 10 a.m. But there's lots of confusion we kept hearing in various places. So as I was moving around various polling stations of Nakawa West, which I represent, a number of the polling centers, the presiding officers, together with the police officers, they told our agents, you stand on the side there, let the polling officials do their job. And so the agents kept calling us and saying, look, you appointed us to be your agents. We are meant to be there to establish whoever is voting, are they truly on the register? But they've told us to stand on the side, and actually some were arrested when they insisted and said, but I am supposed to be here to verify that the person voting is actually on the voters register.
Ndiko bulu mkuchomanya munyago wano kubawo oli yako sadika blaze Sevo tumulani. Sevo chio tumulani. Oli mulonzi. Oida tuera lisa sawa. Nakugamba atani agenda okulonda. 87, Mabilis Joseph 0, Mugisha Grigore Muntu 3, Munyagwa Mbaraka 0, Nandara Mafave 0, Yoweri Tubaharua Kaguta 7, 321. Declaration of results. Kashozkamwe Church of Uganda, Burira Frank 0, Kasbate Robert 0, Chaguranyi Sentam 6, Mabilis Joseph 0, Mugisha Grigore Muntu 0, Munyagwa Mbaraka 0, Nandara Mafavi James 1, Yoweri Tubaharua Kaguta 7, 361. Declaration of results. Wemerama Trading Center, Burira Frank 0, Kaswante Robert 0, Chaguranyi Sentam Robert 1, Mabilis Joseph 0, Mugisha Grigore Muntu 0, Munyagwa Mbaraka Serunga 0, Nandara Mafavi 0, Yoweri Tubaharua Kaguta 7, 162. Declaration of results. Into Central Market Polling Station, Burira Frank 0, Kaswante Robert 0, Chaguranyi Sentam Robert 47, Mabilis Joseph 0, Mugisha Grigore Muntu 2, Munyagwa Mbaraka 0, Nandara Mafavi 1, Yoweri Tubaharua Kaguta 7, 98. Declaration of results. Kasambia Community Polling Station, Burira Frank 0, Kaswante Robert 0, Chaguranyi Sentam Robert 0, Mabilis Joseph 0, Mugisha Grigore Muntu 0, Munyagwa Mbaraka 0, Nandara Mafavi 0, Yoweri Tubaharua Kaguta 7, 293. Declaration of results. Presidential elections. Into Town Council Headquarters Polling Station, Burira Frank 0, Kaswante Robert 0, Chaguranyi Sentam Robert 55, Mabilis Joseph 0, Mugisha Grigore Muntu 0, Munyagwa Mbaraka 0, Nandara Mafavi 0, Yoweri Tubaharua Kaguta 7, 142.
Declaration of results. Polling station Chigando New Hope Primary School. Ulira Franka 0, Kasavante Robert 0, Chaguranyi Centum 17, Mabilis Joseph 0, Mujisha Muntu 0, Munyagwa Mbaraka 0, Nandara Mafavi 0, Yoweri Tuharua Kaguta 7, 379. Declaration of results. St. Elizabeth Health Center 3, 8 Nabu, Ulira Franka 0, Kasivante Robert 1, Chaguranyi Centum 64, Mujisha Gregory Muntu 1, Mabilis Joseph 0, Munyagwa Mbaraka 0, Nandara Mafavi 0, Yoweri Tuharua Kaguta 7, 142. Declaration of results. Canon Church of Uganda Primary School, Ulira Franka 0, Kasevante 0, Chagulanyi 36, Mabeli 0, Mchamuntu 3, Munyagwa 0, Nandara Mafab 0, Yoweri Museveni 450. That's the end of Mpusi Town Council. This is Church of Uganda Family TV. Enriching lives. Regulated by the Uganda Communications Commission. This is Church of Uganda Family TV. Enriching lives. Regulated by the Uganda Communications Commission.
As we hold our general elections in Uganda, the world should be reminded that we are holding elections in the dark. The internet has been switched off across the country. This is done in order to facilitate the intended rigging of the regime. Otherwise, why would the people of Uganda be denied the right to communicate, and why the Ugandan election should be held in the dark? Has been getting in that specific town.